evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the EPM Bilingue newscast. Making news tonight, decent work for sustainable development, peace in Cameroon is a theme of this year's World Day for Decent Work, commemorated this Monday, October 7, 2024. While trade unions have used this opportunity to call for the revision of the 32-year-old Labour Code. We'll get more details in tonight's edition of the APM Bilingue newscast. We talk about the indomitable Lions of Cameroon. Well, training has begun today for Team Cameroon as the squad prepares for Friday's showdown with Kenya. Over 6 players are already in camp, with more expected tonight. This and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingue newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. Well, the news opens in the French language with you, Léla Renganzeux. Good evening. Bonsoir à vous, la donnette on dit ça. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le navire hôpital Peace Ark de la marine chinoise a accosté ce lundi matin au port autonome de Douala. Jusqu'au 14 octobre prochain, plusieurs services médicaux seront gratuitement offerts aux populations dans le cadre de la mission humanitaire de ce navire. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, a présidé la cérémonie d'accueil de ce navire hôpital au nom du ministre camerounais de la Défense. Plus de détails dans ce reportage que signe Makedali Djinotium. Quai numéro 8 du port autonome de Douala ce 7 octobre 2024, le navire hôpital Peace Ark de la marine chinoise accoste avec à son bord une délégation de 365 personnes. Parmi celles-ci, une centaine de personnels soignants. Pendant une semaine, les patients qui souffrent de maladies infectieuses et chroniques, ceux qui ont besoin de soins dentaires ou encore des opérations seront gratuitement pris en charge par ces médecins chinois. Ce navire hôpital qui a la capacité de prodiguer des soins aux personnes souffrantes a une cadence qui peut aller jusqu'à 600 patients par jour, soit un volume total envisageable de 4200 patients pour l'ensemble de la durée de sa mission humanitaire intercamerounaise, permettra de ramener les soins de santé au plus près des populations camerounaises à titre gracieux. Le séjour de ce navire hôpital chinois qui dispose de plus de 2000 équipements médicaux renforce la coopération Cameroun-Chine dans le domaine de la défense. La cérémonie à laquelle nous assistons ce matin vient rajouter une couche supplémentaire aux éléments constitutifs de cette coopération dont la solidité n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs, la présence de ce navire hôpital traduit, s'il en était encore besoin, la matérialisation des hautes directives du chef de l'État, chef des forces armées, dans son volet social. Cette initiative du gouvernement chinois, à laquelle le chef de l'État, chef des forces armées, a bien voulu marquer son haut accord, va sans aucun doute, au cours des 7 prochains jours, considérablement modifier le paysage sanitaire de la ville de Douala et apporter du baume au cœur des populations de cette ville. Le Cameroun est la 47e destination de la mission humanitaire du navire hôpital chinois Peace Ark. Travail décent. Plus de 200 travailleurs étaient réunis ce jour à Yaoundé pour mener des réflexions autour de l'amélioration du travail social au Cameroun. Principale résolution, la refondation de l'Association nationale des travailleurs sociaux du Cameroun pour mener les plaidoyers auprès des pouvoirs publics. L'Assemblée générale extraordinaire de cette instance s'est tenue dans la capitale politique du Cameroun. Plus de détails avec Olivier Bouzique. Dans cet amphithéâtre de l'ENAM, près de 250 professionnels et étudiants réunis pour une cause commune, tracer les sillons d'une professionnalisation plus importante. C'est un moment crucial pour une amélioration significative du travail social au Cameroun. Les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale des travailleurs sociaux du Cameroun sont présidés par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales qui a défini les enjeux de cette rencontre. Nous ambitionnons de réorganiser cette association et toute la profession. Nous voulons mettre en place un ordre national des travailleurs sociaux au Cameroun
Et cela passe par la mise en place d'une loi sur le travail social au Cameroun. Ces enjeux ont été clarifiés en détail par Henri Nyamdi Dikosso, conseiller technique numéro 1 du ministère des Affaires sociales, dans un exposé inaugural qui a abordé les défis et les opportunités liées à la refondation de cette association. Les discussions qui ont suivi ont permis d'établir des règles claires pour son fonctionnement et de mettre en lumière l'importance d'un cadre éthique et déontologique solide, adapté aux réalités locales. Ce document ambitionne renforcer les normes professionnelles à garantir un cadre de travail respectueux des valeurs humaines et sociales. L'association nationale vise à rassembler tous les professionnels autour des mêmes pratiques. Et c'est pour ça que nous allons refondre les textes en vue de parler essentiellement d'une même voix, qu'on soit francophone ou anglophone. La création d'un projet de loi sur le travail social destiné à être soumis à l'Assemblée nationale représente une avancée significative pour la reconnaissance de la profession et des droits des travailleurs sociaux. Pour veiller à la mise en œuvre de ces résolutions, une nouvelle équipe dirigeante a été mise sur pied. Les membres élus se sont engagés à défendre sans cesse les intérêts des travailleurs sociaux. La journée mondiale du travail décent est donc célébrée ce jour. Dans notre pays, les festivités se font sous le thème « Le travail décent au service du développement durable de la paix au Cameroun ». Pour les syndicats, le travail décent passe aussi par la révision du Code du travail, vieux de plus de 30 ans. Inès Pangan. Le travail décent, c'est un moteur de développement socio-économique durable, un instrument de réduction des inégalités, de la pauvreté ou de l'exclusion sociale, un outil d'amélioration de la qualité de vie des travailleurs et d'attraction des investisseurs. Selon l'Organisation internationale du travail, il représente l'ensemble des aspirations des gens en ce qui concerne leur vie professionnelle et s'appuie sur 4 piliers. Les possibilités d'emploi et de revenus, la protection sociale et la sécurité sociale, ainsi que le dialogue social et le tripartisme. Sa mise en œuvre effective exige également la prise en compte des progrès technologiques par une révision au Cameroun du Code du travail, déjà vieille d'une 30aine d'années. L'impérieuse nécessité de doter notre pays d'une législation du travail conforme s'impose à tous, car si ces transformations évolutives ne sont pas accompagnées d'une protection législative adéquate pour les travailleurs, elles risquent d'accentuer des injustices et inégalités et de créer un environnement de travail plus précaire. Ce 7 octobre, le monde entier célèbre le travail décent sur le thème « Les travailleurs méritent la paix et la démocratie ». Au Cameroun, la célébration se fait sur le thème « Le travail décent au service du développement durable de la paix ». The Labour Organization has outlined a comprehensive program for Cameroon that spans the next 3 years. All these initiatives focus on fostering decent work, enhancing social protection and promoting dialogue amongst the stakeholders. Claude Yao Kwame is from the International Labour Organization and they elaborate on these objectives in an interview with Thierry Ond. We think that this implementation was very effective in the sense that we had some progress, I may say. But as you know, decent work is an aspiration, is an objective. So for this 3 coming year, we have 3 priorities we have to focus on. The first one is about how we can create more and decent job, and I think that's key for youth and other people, or vulnerable people. That's good for them. The second one is about social protection, how to have access to social protection services. I think that's very important when we talk about decent work. As you know, it's one pillar of decent work agenda of the ILO. And the third one is about
social dialogue. Social dialogue, social dialogue is about bring together different parts of the world of work. In Cameroon, I think that's very key to the development, to inclusive growth, and about sustainability of the development and peace. Social dialogue. So that the third priorities, and for us, for ILO, is very important to have that program that includes the 4 pillars of the decent work agenda of the ILO. I'm very happy to see that the government of the partners are very keen to put in on motion what is these 4 pillars of the ILO agenda in Cameroon. Et les populations de l'arrondissement de Yaoundé 6 sont mises en garde face à des comportements d'incivisme dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. À la suite de sa visite d'inspection dans cette commune d'arrondissement, le gouverneur de la région du Centre a prescrit des mesures de répression. Objectif, restaurer l'ordre et la salubrité. Olivier Bouzique. La lutte contre l'insalubrité dans l'arrondissement de Yaoundé 6 est un challenge quotidien pour les pouvoirs publics. Face à l'incivisme de la population, Isakam a adopté des mesures de collecte particulières. Compte tenu de l'éloignement par rapport aux zones de déversement, nous avons priorisé la collecte de proximité au porte-à-porte pour essayer de contenir au mieux les déchets et capitaliser et renforcer le viseur de propriété. À cela s'ajoute le déploiement des équipes de la mairie de l'arrondissement. Nous avons engagé des moyens roulants pour permettre le ramassage des ordures quand Isakam est débordé. Nous avons engagé des tricycles pour permettre la précollecte et nous pensons que malgré la modicité des moyens, nous allons continuer à nous battre. Mais le véritable problème reste un problème de disponibilité des moyens et je pense également un problème de confiance au niveau de l'État central. Résultat, plusieurs secteurs de la commune sont régulièrement nettoyés, d'autres nécessitent encore plus d'efforts. Au cours de sa descente sur place, le gouverneur de la région du Centre a recensé les difficultés et prescrit des mesures. Ce n'est pas seulement le travail de la commune ou des Isakam, mais c'est la population qui doit être civique. Ils doivent participer quand on dit journée de propriété. Ce n'est pas la journée pour fermer les boutiques et rester derrière ou bien faire ses lessives. Mais c'est la journée de mettre la propriété devant. Donc nous appelons aussi aux maires qui ont des délibérations déjà d'appliquer la répression. Parce que nous ne pouvons pas toujours continuer à les sensibiliser. L'objectif final est d'instaurer un climat de salubrité totale pour veiller à l'épanouissement des populations de la capitale politique. In a bold move to reshape Cameroon's political landscape, Movement for Patriotism and People's Prosperity Party, MP3, has held a press conference in Douala unveiling its structure and missions, while Christella Sexuale and Julie Paul were in attendance and have this report. A devastating fire broke out in Akwa last night, engulfing a bedroom and a studio on Baby Ilama Street around 7:30 p.m. The blaze that originated in a room within a compound housing 10 homes has reduced. Well, sorry for that mixed up. That was rather a paper where it talks of a devastating fire that erupted last night around 7:30 in Akwa Douala, engulfing a bedroom and studio within a residential compound of 10 homes. While significant material damages were caused, though thankful no lives were lost as the owners were away. We'll return back to that story, but let's get back to this political story. In a bold move to reshape Cameroon's political landscape, a Movement for Patriotism and People's Prosperity Party, MP3, has held a press conference in Douala unveiling its structure and missions. Well, I guess we'll return back to that story. We'll talk about that fire that erupted last night around 7:30 p.m. in Douala, engulfing a bedroom and studio within a residential compound of 10 homes. While significant material damages were caused, though thankful no lives were lost as the family was away. Christella Sexuale gives us most details.
A devastating fire broke out in Akwa last night, engulfing a bedroom and a studio on Baby Ilama Street around 7:30 p.m. The blaze that originated in a room within a compound housing 10 homes has reduced the contents of 3 rooms to ashes. Fortunately, no lives were lost as the homeowners were away at the time of the incident. I really can't tell how it all happened. I was informed by my wife through a phone call. I have lost everything. This is all of me, as you can see. It was a well-equipped, self-contained room lodged just behind the main house. Nonetheless, the quick action from firefighters who arrived at the scene just minutes after the alarm was raised prevented further destruction. It is worthy to note that this incident serves as a stark reminder of the dangers of fire and the importance of community vigilance. Du feu en ce moment au... We'll now take you out of the country where 4 candidates are vying for Mozambique's presidency. Some pledge to get rid of the country's alleged widespread corruption and improve its economy, while others say they will end the long-running insurgency in the northern province of Cabo Delgado that has driven about 1 million inhabitants since 2017. Our foreign partners, the Voice of America, has the story. The same Frelimo party has ruled Mozambique in southern Africa since its 1975 independence from Portugal. Some say the country is doing just fine, including 69-year-old Argentina Bebe, who told VOA she's too old for change and wants continuity in presidential and legislative elections slated for Wednesday. I'm not interested in change. I already know the people, but I prefer to continue the improvement of Mozambique. Others, like 28-year-old Ernesto Cremildo Castigo, who works at a butcher shop, says he'll vote for change. Mainly due to corruption, so that Mozambique can develop, so that society can feel more at ease, in terms of justice, in terms of education, in terms of public transportation. Aslak Ora, researcher at the Christian Michelson Institute in Norway, has been doing research on Mozambique for 25 years. He says corruption does affect the daily lives of ordinary people. You have the everyday corruption where people meet civil services and they have to, pay little bribes in order to get their services out of the state or municipal institutions that they relate to, and that complicates things a bit. 4 candidates are vying for the presidency, including Daniel Chapo, the choice for the ruling Frelimo party. At a recent rally, the 47-year-old former radio presenter told supporters that peace and security for his country will be a top priority. Because without peace, without security, there is no development. As I said here, we have our brothers who are suffering from terrorist attacks in Cabo Delgado. The government has been battling an insurgency in the gas and oil-rich Cabo Delgado province, where about 4,000 people have reportedly been killed and about 1 million displaced since 2017, affecting multi-billion-dollar oil and gas projects. Meanwhile, analysts say that one of Frelimo's biggest accomplishments has been ending years of its brutal war with the Mozambican National Resistance Movement, or RENAMO. RENAMO has since become one of the main opposition parties that came in second in the last presidential election. After the death of longtime leader Afonso Dhlakama in 2018, its newest leader, Osufo Mamad, accuses the Frelimo party of having no proposals to solve ordinary people's problems. Vote for you have to have jobs tomorrow so we have good access roads. Did you hear me right? Your land is a rich area. You are poor. It's through Frelimo's poor governance.
The other two candidates include Lutero Simango, a 64-year-old and leader of the Mozambique Democratic Movement, and 50-year-old Venancio Mondlane, an independent who used to belong to the Renamo party and seems popular among the youth. The National Electoral Commission met with international observers Friday to explain the voting system and answer their questions. The Commission chairperson, Carlos Simao Matsine, said that all voting materials should be in place by Monday, and voting is expected to take place across the country, including in Cabo Delgado. 17.1 million people have registered to vote, 3 million more than that number was at last elections in 2019. Mariama Diallo, VOA News, Maputo, in Mozambique. Away from Mozambique's presidential candidates, let's talk about this political party MP3 that we've earlier announced on the news. Well, in a bold move to reshape Cameroon's political landscape, Movement for Patriotism and People's Prosperity Party, also known as MP3, has held a press conference in Douala unveiling its structure and missions. Our reporter Crystal Asek-Swelle and Jules Paul were in attendance, and they have this report. The Movement for Patriotism and People's Prosperity Party, MP3, has held an impactful press conference in Douala, unveiling its organizational structure and mission. Prospérité du peuple, le MP3. Our party, MP3, was created in 2018 and recognized by the Ministry of Territorial Administration in 2019. And by 2023, we had already begun deploying ourselves on the field. And today, we are having the first conference of the delegates of our party in order to elaborate our plan of action for 2025. Pour l'année 2015. Founded in November 2018 and officially recognized by the Ministry of Territorial Administration in 2019, MP3 is primarily composed of enthusiastic youth eager to transform Cameroon's political landscape. This person is not up to 40 years old, which means young people are taken into consideration. Is the aspiration of young people. And when you look at the ideology, we're talking about Afro-social liberalism that actually ties with our contemporary reality. We also have as one of our forms of governance, we look at federalism as a way moving forward, and looking at our social and political scene of Cameroon, we understand that MP3 suits very well in this position, because with all the crises that we're going through in this country, we think that the solution may come from federalism, and MP3 holds that. Look at the shared prosperity, which is at the bedrock of the political party. Other parties, when we look at what is going on, we think that MP3 has that light that is going to bear for the country. It has that the mission that actually ties with what the country is facing right now. During the event, party leaders passionately encourage young people to embrace politics, emphasizing the importance of collective action to foster meaningful change in their beloved country. Presentations outline the party's strategic goals and initiatives leading up to the 2025 elections, highlighting a commitment to transparency and social justice. Nous avons créé le parti politique. Our party was created after 2018 presidential elections, as we discovered that the ideology centered around African issues, which we prone, were not sufficiently represented in the political landscape in Cameroon. This party is made up of mostly youth of less than 45 years old, and our mission for the upcoming elections is to come out with our list for the municipal and legislative elections in 2026. At the same time, we are a member of the New Republic platform, giving our support to the candidacy of Barrister Akere Muna for the upcoming elections. Présidentielle 2025. However, with the strong focus on youth empowerment, MP3 aims to inspire a new generation of leaders ready to tackle the challenges facing Cameroon, igniting hope for a brighter future.
Let's talk sports in tonight's edition of the European Bilingue newscast. Well, 6 out of the 24 players called up by manager Matt Reyes are already in camp and have resumed training this Monday, October 7, 2024. Well, we'll talk about the likes of Captain Vincent Abubakar, Fly Collins, Gando Gadri, Christian Basogok, just to name a few. Others are expected to troop in tonight. Let's get more details in this report. Well, I guess we'll get that report some other time. It's on that note that we put an end to tonight's edition of the European Bilingue newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Lila Hengalzer. Bonsoir à vous, la donnette en 10, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.